Zugegeben, die MagicCon hatte schon mehr Besucher. Aber wer sich am 26.09. aufgemacht hatte, die 8. Auflage der Veranstaltung in Bonn zu erleben, wurde nicht enttäuscht. Das Moderatoren-Dreigestirn Nessie, Laurie und Wawa Wild hatte sich bereits auf der vergangenen FedCon bewährt und führte souverän durchs Programm. Wir haben die Kostüme schon bewundert, die hier hängen. Du und deine Frau, ihr habt die selber genäht? Ja, das ist korrekt. Also meine Frau macht alles, was Näharbeiten ist. Ich mache Stickereien, ich mache Lederarbeiten und wenn was mit Fell ist, mache ich das auch. Ja, super. Das sieht wirklich aus wie professionelle Kostümbildner. Ich habe schon mal in dem Buch gestöbert, auch diese Rosen, die man da sieht. Wie lange dauert das, bis so ein Kostüm oder so ein Umhang fertig ist? Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf an, wie detailreich so etwas ist. Man kann aber sagen, also gerade bei den Game of Thrones und House of the Dragon Kostümen, dass da halt sehr viel Liebe ins Detail investiert wurde. Und so schätze ich, dass wir so Kostüme haben, die so im Schnitt zwischen 1 und 2 Monaten dauern zur fertigen Herstellung. Oh, das ist ja schon eine lange Zeit. Und das reine Nähen, weil die schon auch sehr aufwendig sind. Ja, richtig. Also das reine Nähen ist ungefähr ein Drittel bis die Hälfte der Zeit. Der Rest ist halt dann entweder, wenn man die Embroidery macht, also die Bestickung, dass man da halt die ganzen Stickperlen dann dementsprechend drauf machen muss. Oder dass man halt andere Arbeiten machen muss, wie zum Beispiel ein Gambesong absteppen oder ähnliches, dass man dann dementsprechend das machen muss. Mhm. Auch so diese Lederarbeiten, die habe ich auch schon bewundert. Das ist auch recht schwer, auch sowas zu machen. Ja, also ich habe den großen Vorteil, ich komme aus Offenbach, das ist die Lederstadt und wir haben eine der letzten Ledermanufakturen. Und infolge dessen ist es so, dass ich sehr gut und günstig an Leder rankomme, auch an verschiedene Arten von Ledern, was ich gerade so brauche und davon profitiere ich halt enorm. Wir beide haben Game of Thrones noch nicht gesehen, aber ich habe schon gedacht, also schon allein von den Kostümen her lohnt sich ja wirklich, diese Serie zu schauen. Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, auf diese Idee? Oh, also wir kommen an sich aus der Mittelalter-Szene und aus der Sci-Fi-Serie und dann war meine Frau in New York und hat einen Trailer gesehen zur ersten Staffel von Game of Thrones und hat dann gesagt, du, das ist eine Serie, die vielleicht ganz lustig für uns ist. Und so sind wir halt reingekommen, waren noch einige, die ersten in Deutschland, die Game of Thrones Kostüme hatten und das hat uns dann so ein paar Türen geöffnet. I just wonder which one of the scenes that you filmed this at or is your favorite and why? That's a good question. There were lots of scenes that I really loved. I love the scene with Galadriel is a prisoner and she's in the, what do you call it, like a caravan, not a caravan, but a trailer thing. She's hidden.
and Rob is charging towards just forgot his name. Pardon? Yeah, Elrond is charging. All the elves are charging. We had the kind of weather on the show where every time we were filming the orcs, it was raining, always. And every time the elves were filming, it was bright sunshine. And then we had this one filming day, I'm not kidding, where we were all there together, and the weather was just crazy. It was sunny, it was like lightning, and there was storms and sunshine again, and we didn't know what to do. That was a great day because it just looked so, just so, the scope of it was so big. And I love horses as well as dogs, so it was lovely. I love that scene, and there was another one shortly after that, which was with Morvith again, and she's captive, and when she arrives in the orc camp, and she jumps out of the thing that I can't remember the name of, the cart, let's call it the cart, and all of the orcs kind of go, move away from her, because they've never seen anything like that before, and that was quite spectacular to look at as well. It looked so magical, and it was a magical day. It was with Robert Strange, actually, of course, who, so we all three of us really enjoyed that day. Yeah. Thank you so much. Ein eigener Charakter und dann kommt halt hier und da mal was dazu, weil man sich denkt, ach, heute gefällt mir das aber mit einem Hut. Und dann kriegt man noch einen Stock dazu, weil der irgendwie gut zum Hut passt. Das entsteht so mit der Zeit. Die Maske ist hier selbst gemacht? Ja, also die ist auf der Basis von diese Schädelmaske kann man sich so besorgen, ist aber halt mittlerweile schwierig zu bekommen. Und da kommen dann halt, macht man noch LEDs innen rein, Fell dran nähen, Federn ins Fell nähen und sowas. Aber ja, in erster Linie macht man es, weil es einem Spaß macht oder weil dann andere Leute sich freuen oder dann neben einem stehen bleiben und ein Foto machen, so wie gerade in dieser Sekunde.
If so, would you like to talk about interesting or funny fan encounters? Rings of Power has made a big difference in that regard. I've really noticed it. And it's always very nice, very, as an actor, you enjoy people saying to you, I loved what you did. It's part of it, because you're creating it for people to enjoy. So it's nice for people to tell you that. And I have no issue with taking time to talk to people about it. But, Downton Abbey, obviously, yeah, Rings has taken, it's taken, I'm recognisable in places where I thought I never would be, and I've experienced that. Fan encounters, just nice, just good people who've enjoyed the show. And I love having discussions with people who didn't like the show, who thought it should have been more like a video game. Why didn't you play it like it is on the video game? So I've never seen the video game, so I can't comment further on that. But, or why didn't you do it? Yeah, I love all that because I love hearing from Tolkien fans who didn't like it for whatever reason. But I'm proud of what Charlie and I did because I think we did Tolkien justice as well as giving a gothic, creepy take on it. So I feel it was loyal to the source, and I love talking to people in general. So I don't have any fan stories, I'm afraid, other than nice ones, and they're not very exciting to listen to. That's all right. Thank you. Thank you. Thank you, but in the voice of Ada, and maybe you, Charlie, and Robert, you can play Gandalf and the door, maybe you can act something. I'm the door. What does Gandalf do? Excuse me, we need a director. Tell us what to do. Yeah. Door, stage left or right? Just quick, the director's coming. The director's coming. Messing around. Hey! Okay. And what am I doing? I'm standing at the door. Gandalf was trying to convince Bilbo to go on a journey, and we need a perfect creature for this. We need a door, a really scary door. I've never been a door. A scary door. Scary door. Wait, Robert, door. Yeah. So am I that side of the door? No. Bilbo is going through the door. So you are trying to convince Bilbo to go on an adventure. Bilbo, you know your sentence, and then you active Bilbo, Ada's voice, and then you're going through the door and you smack the door. A lot of pressure. Okay. Please come on a shot. Sorry, I don't want any adventures. Thank you.
Was hast du denn an dem Kostüm alles verbaut? Oh, eine ganz schöne Menge. Ich muss gestehen, die Rüstung ist echt, zumindest die Brustplatte. Die habe ich mir in so einem Lab-Shop gekauft und dann bemalt, aber alles andere ist selbst gemacht. Hauptsächlich Schaumstoff und Plastik. Sachen, die man eigentlich im Baumarkt kaufen kann. Da ist auch Spachtelmasse drin und sowas und Resin und anderes. Wie lange hast du denn dafür gebraucht? Das habe ich so nebenher nach der Arbeit und im Urlaub gemacht. Mal eine Stunde, mal zwei, mal auch einen Tag und über so einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen. Wo warst du denn schon überall damit? Lustigerweise eigentlich nur hier. Ich habe das extra für diese Con gemacht und bin da jetzt jedes Jahr gerne in dem Kostüm unterwegs, weil es überraschend bequem ist und auch überraschend luftig. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja doch, also ich kann etwas Bein zeigen. Es ist überraschend praktisch. Ich habe zwar die Hände voll, aber ansonsten ist es recht bequem zu tragen. Ich werde auch nachher auf der, normalerweise heute vielleicht nicht, aber sonst springe ich damit auch auf der Party rum, wenn es mir etwas besser geht. Auf dem Costume Walk wahrscheinlich nicht, ne? Nee, auf dem Costume Walk, da habe ich noch nicht mitgemacht. Aber abends auf der Feier, da finde ich das immer ganz lustig, wenn man da auch verkleidet hingeht. Ja. Vor allem, wenn man irgendwie rumspringt, diese Schulterpolster, da die halt auch aus Metall sind, ist es auf der Tanzfläche manchmal ganz schön praktisch. Ja. Da kriegt man dann Platz zum Tanzen. Ja, ich danke dir. Ich danke dir. Und noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir auch. Dankeschön. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig von der Con-Stimmung zurückbringen. Der Veranstalter hat übrigens schon eine weitere MagicCon angekündigt. Bis dahin, habt Spaß und lasst euch nicht unterkriegen.